ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ರಕ್ಷಕನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಕರಾದ ಜೋಬ್ದಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೋಸಸ್ ಸಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಡೆಸು. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನ, ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. Alright, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. Over to you, Pastor Joe. Thank you, sir. Thank you. Well, I thank God for this opportunity once again. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ. I invite all of you into the meditation of the Word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. I hope all of you are doing well this morning. ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. Yes. Say hi if you are fine. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes sir, we are fine. Yes sir, fine sir. Wonderful. Fine sir. Very good. God's grace is abundant, so we are all fine. Yeah, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Well, if you're ready, let's go into book of Hebrews, chapter 9. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Today we will be done with the book of Hebrews. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. All right. Chapter 9, verse number 16. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. Well, this is so important that especially in this time, like days like Lent days, or we'll say close to Good Friday program now this passage is very essential for this time, because it talks about the death of Christ, fulfillment of the law there. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಶ್ರಮ ಮರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಸರಿದೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. Well, if you did not find the scripture portion to preach from on the Good Friday program, this can be the best one. It talks about the death of the testator. ವೇಳೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ ಕರ್ತನ ಮರಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. Wonderful. What I made, I should follow first. That's the meaning. So ಮರಣ ಶಾಸನವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಶಾಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Since Christ brought the concept of death, he faced it in his life.
ಸೊ ತಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆ ಮರಣದ ಒಂದು ಅನುಭವ ತನಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ತಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. So on the way you disobey me, on the way on the day you eat this fruit, you shall surely die. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಆ ಏದೇನು ವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ. He brought the concept of dying, death. First he mentioned it. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The thing is, he had the idea of death in his mind, but he did not mention it in the beginning with the people who are staying in Eden happily. So ಏದೇನ್ ವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಯಲುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he had done what he had spoken. ತಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಆತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Right. So we need to be same like Jesus, if we say something, we have to do it. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮರಣ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And keeping that in mind, let's go to chapter 9 verses 27 and 28. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27 ಮತ್ತು 28 ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. It says, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear second time apart from sin for salvation. ಸೊ ನೋಡಿ, 27ನೇ ವಚನ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಬಹು ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. How many times we die? Sir, can you repeat? How many times we die? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಮರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಸಾರಿ. Many times we say, because of our troubles and sufferings in life, we say, oh, I'm dying. ಮರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. And we also share testimony when we are well after the sickness. Oh, I went to the death and I came back. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಣಕರವಾದಂತ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಸಾಯುವಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. So but those deaths that we talk about are different from this death. This is a death that comes only once in life. And the death that we talk about is the death we usually face in our lives with trouble, sickness, or any other problem. ಆದ್ರೆ ಈ ಮರಣ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. So how we have death only once, same way Jesus Christ died for us only once. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣವು ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು, ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. After we die, we have judgment. That's what we see here.
ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾವು ಆದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ. Priest entered a physical tabernacle made with human hands every year. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸರಪಣಿಯಿಂದಲೂ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And he had to offer temporarily sacrifices many times. ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And Jesus entered the holy place not made with hands. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Offered only one perfect sacrifice. ಆದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾದಂತ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ. ಇದು ತನಗೋಸ್ಕರವಾದಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. So that's the difference we see between the earthly priest and Jesus Christ our Lord. He goes every time in many sacrifices, but he entered only once, and then there's only one sacrifice. ಸೊ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಯಾಜಕನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ, ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You know what I'm trying to say? We are all responsible for this sacrifice. You know, we should be saved. We should be receiving it. ಈ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. The program is yours, and if you don't attend it, what's the point of the program? All others entering, all others enjoying the festival. It's about you. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಯೋಜನೆಯೆಲ್ಲಯೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಆಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. If you're not saved and if you don't care for the death of Jesus Christ, then the next point is your judgment. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದಂತ ಈ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. We are all pastors, and we know many very very excellent believers might be in the Lord. I don't think we have somebody who is unsaved here. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತವರು, ಸೇವಕರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So this is what we have to preach to the world, that they have the responsibility to receive the ultimate sacrifice, perfect sacrifice of Jesus Christ. Otherwise there will be a judgment. ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆ, ಈತನೇ ಕೊನೆಯ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತ ಯಜ್ಞ, ಈತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ. So in this passage, he said he's going to come for the second time. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. So when he comes for the second time, he's going to ask whether you accepted him or not. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So if you accept Jesus Christ with your heart, and if people accept Jesus Christ with their hearts, then they escape judgment. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ನಿತ್ಯ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. This is a gospel message, and thank God we receive a message of gospel early in the morning today. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. In chapter 10, verse number 26, if we go there, chapter 10, verse number 26. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectations of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. ನೋಡಿ 26ನೇ ವಚನ, ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಇವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ. Actually, from 26 to 36, it talks about a living by faith. You know, we know the particular verse from Habakkuk, like just shall live by faith. So from 26 to 36, this passage talks about living by faith. The just shall live by faith. ನೀವು 26ರಿಂದ 36ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹಬಕ್ಕೂಕನ ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಬಕ್ಕೂಕನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And so this passage talks about knowledge by experience. Like we have to get knowledge by experience. That's called wisdom. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವೇಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Is there any difference between knowledge and wisdom? You know that? Anybody? ಬರೀ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯಾ? Yes. So there's a difference between knowledge and wisdom. Knowledge is just what we know, what we heard from people. Wisdom is what we know by experiencing. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದರ ವಿವೇಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅದು ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now this passage in verse number 26 talks about knowledge of the truth. This is by experiencing. Receive the knowledge of the truth. ವಾಕ್ಯ 24ನೇ ವಚನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. You see, people have already come to the knowledge by experience, knowledge of truth by experience, you know, truth about Jesus Christ. ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದಂತ ಈ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಭವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜನರಿಗನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He said, if we sin willfully, if we sin willfully. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಲ್ಫುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ. Do you think people do anytime sinning willfully? ಗಮನಿಸಿದ್ದರ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? Sometimes when we worship in the churches, we pray and worship saying, Lord, sorry about the unknown sins that we have committed. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Do we have any sins like we know it by we do it by willfully? We do it willfully. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Now this passage do not talk about unknowing sins. No, sins committed unknowingly. It's not talking about it. It talks about the sins that are committed willfully. ಇವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I want to tell you the meaning of sinning willfully. ಅಂದರೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You know, the Greek word means for this is like deliberate intention that is habitual. Okay, deliberate intention or public intention means inner intentions, terrible intentions that are habitual. We are habituated to have such thoughts and we put them in practice knowingly. ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ತರವಾದ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. Well, I'm not showing the references, but in Exodus, Numbers, and Deuteronomy, and all this, we call them the books of the law. So in those books, according to Mosaic legislation, according to Mosaic law, that there's a punishment for this type of sin, willful sin. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಶೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವಿದೆ. They will be excluded from worship. If the camp came to know that he sinned willfully, and that person will be like excluded from the worship. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. And he will be excluded from the congregation also, gatherings. ಮತ್ತು ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. He also will be excluded from sanctuary in the cities of refuge. There are 6 cities of refuge, we know. 6 ರಕ್ಷಣಾ ನಗರಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Shall we see Exodus 21:14? See what is there. Exodus 21:14.
14. 21:14. Yeah. Yeah, it says, but if a man acts with premeditation, you see the word premeditation in English, acts with premeditation against his neighbor to kill him by treachery, so now you shall take him from my altar that he may die. Don't bring him to my altar, keep him in the worship. That's the meaning there. ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಶಾಸನವಾಗಿದ್ದು ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದವನನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ಎಳೆದು ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಶಾಸನ ಇದೆ. So this passage talks about that concept, okay? Willfully, sinning willfully. It happens with us sometimes. Yeah. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಢಿಸಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ. The Bible says there is no more sacrifice for that person. ಆದ ಕಾರಣ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಬರುವಾಗ 10:26 ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. You have that, right? No second sacrifice for him. ಮತ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ. Then what he should do? He had sinned willfully. What he is supposed to do then now? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Anybody has any idea about this? Willfully I have committed sin, so what to do now? ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ? Bible says there is no second sacrifice. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಯಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞವಿಲ್ಲ. You know, he does not have second sacrifice, but there's only one sacrifice Jesus did on the cross, right? The remedy is like he does not have second sacrifice. Like God is not going to die for him again. There's only one remedy for him. He has to look back. He has to look back for that perfect sacrifice of Jesus Christ. He does not have any more sacrifices before him, but he should look back to that sacrifice and then confess. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇಂಥ ಪಾಪದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳು, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. There is no re-salvation. ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಒಂದು ಶುಚಿಗೋಸ್ಕರ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು
ಬಯಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. And there is no re-crucifixion as well. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಎಂಬ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕ್ರೂಜಿಯ ಮರಣ. And there is also no re-baptism. You see, re-salvation, re-crucifixion, re-baptism. ಸೊ ಮರು ರಕ್ಷಣೆ, ಮರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ, ಮರು ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yeah, if you talk about we don't have re-salvation, re-crucifixion, or re-baptism, but we only have renewing of our heart to the Lord. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ, ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡದೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ನೂತನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So what does it say in verse number 39? In verse number 39 of chapter 10 it says, but we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of soul. In 38 it says, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, yes, that's the word, if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. ನೋಡಿ 38-39 ವಚನ. ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಅವನು ಹಿಂದೆಗೆದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಾದರೂ ಹಿಂದೆಗೆದವರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿದು ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ, ನಂಬುವವರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So if anybody sin willfully, they lose the joy of salvation. They lose the joy of salvation. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. So keeping that in mind, we can just go to chapter 11. ಈ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ಈಗ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. And even that entire passage talks about people of, and chapter talks about losing of faith, just getting back from faith. Now chapter 11 talks about getting forward in faith. Sir, can you check your network? Some voice breaking, not able to hear properly. Oh yes, sir. If you don't shake, I think yeah. Okay, sir. Yeah, please repeat, sir. Okay, so chapter 10 talks about falling away from faith, and chapter 11 talks about moving forward in faith. ನೋಡಿ, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ. So have you anytime counted how many people of faith are mentioned in 11th chapter? 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Did I give you the homework about this in the
in the previous time, previous classes, to count the number of people. No. Yeah, not given. It's okay, this is not the time to give away. Yeah. Well, you just find out, okay? Just find out, just count how many people of faith, how many heroes of faith mentioned in the book of Hebrews chapter 11. That would be helpful for us, okay? Not for now, not immediately. I thought actually when I come to Hebrews 11, I thought I would give that as a class work here, so you would count people, but we don't have time now, so let's not do it now, but just count and keep it for your exams. Let's see. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಓದಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So there are men and women, men of faith, women of faith. They just loved God, just loved God. ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. God left, people left their possessions, the worldly possessions, for the sake of faith. ಜನರು ತಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಂಬಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ ಪುರುಷರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. And they also gave their lives for the sake of faith. ಮತ್ತು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ, ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಅವತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. Yeah, in this chapter I'm talking, okay, when we live a life of faith, God notices it. Sir, your voice is breaking. I'm not able to hear you. Can you check on your internet? Sorry. Yes, sir. Just give me a. Your video also Internet issue. stuck sometimes, Yes, sir. Yes, sir. Sometimes. Yeah. Am I clear now, sir? Yeah, voice is clear, but the video is stuck, No, you're not. Okay. Yeah, probably it may come. The video is not active. Let me try to make this one. Okay. Can you hear me, sir? I can hear you, but we can't see you on the video. Oh, am I not there? Actually, in the house, it's more problem signal wise, and so I came into the church building for that sake. Well, if you hear my voice, probably it will make something for some time. Okay. So when we live a life of faith, God notices it. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now, if he doesn't notice this thing, we don't have the list of heroes of faith here.
He noticed their lives and their names, and that's why we have their names here. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನಿಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೋ, ಅವರ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Maybe I don't have to mention the life of everybody here because they're not strangers and new to us. They're entirely, well-known people to us. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. When we go to first verse of chapter 12, they were all together given a beautiful title by God himself. Like he said, a great cloud of witnesses. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರಿತಾನಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳು. Right, it talks about all of them. They are a great cloud of witnesses. They lived their life which is suitable for witnessing to others, and then we see their witness, their testimonies, and we can follow them. So they were all kept in front of us on the boards. So the boards that show the way to us. One board talks about Moses, the other board talks about Enoch, the other board talks about Abel, the other board about Abraham. So there are several boards written, and we look at them and walk, and then look other board and walk, other board and walk according to our situations. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರು, ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೇಬೆಲನಾಗಲಿ, ಹನೋಕನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೋಹನಾಗಲಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನಾಗಲಿ, ಸಾರಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾಕೋಬನಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And so we have to look at them. I mean, chapter 11 is so important like that. It's our model, and we have the people of model there, our senior believers, our senior people of faith, where whom we juniors look and follow. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So do you have any person from the Bible who is your model? Maybe one or two people can tell me the answer for this. Any name? Do you have any person who is your model in the Bible, from the Bible? Abraham. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಬ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ I ever thought I want to be a person. You see that's the way. For that reason only we have this 11th chapter, you know. We have to look at them, choose somebody as the witness for you to follow, and then live like them. That's the point. Otherwise, God do not have to put Old Testament for us. You know, Old Testament is there for us to see and hear and then learn and practice. If it's good, you practice. If it's bad, leave it. Something like that. For that reason. ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರುಷರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಮಾದರಿಯ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Chapter 12, verse number 14. Let's go to chapter 12, verse number 14. 1-4. Sir, do you have any? Yeah, please. 12:14. Yes, sir. Sir, do you have any word like try in that passage? Try, TRY, try. Try to be something. Do you have the word like? Yes. Have the word? Yeah. Prayatna. Okay. So in English we may not have that, but in our vernacular it was translated exactly. So that's why I'm asking. Verse in chapter 12, verse number 14, it talks about pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸಿ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನು ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Have you all noticed the word try? Try to, try. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. You know, actually in the matter of spirituality, we don't have something like try. You know, we have to do it or you don't do it. Okay. But when God said try, and this is something serious that we really should try. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆ ತರವಾದಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. Actually, there are few things in the world which are very difficult for us to do, and when we come to such point, people will tell us to try. You know, yeah, I don't think it's possible for you, but just you can try. That's what people would suggest. ಅನೇಕರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಇಂಥ ತರವಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But this is about, he said, pursue. You just take it for sure. You grab it for sure. Two things like being in peace with people and being holy. These two things you have to see. ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಪದ ನಿಜವಾದಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I tell you, these two things are very tough. Being holy and being peace with people. Very difficult. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ. ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So these two things are very difficult, you know. We cannot maintain holiness. You cannot maintain peace with people. Very difficult, these two things in the world. ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು. Sinless life, right? Holy means sinless life. If even if it's not bigger ones, at least smaller ones, we have something against God, sometimes intentional, sometimes unintentional, whatever it might be. Maintaining that holiness is very tough. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪರಹಿತವಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ, ಪಾಪದ ಅನೇಕ ಮಲಿನತೆಗಳು ಅಥವಾ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೋಷರಹಿತವಾದಂತ ಜೀವಿತ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯಕರ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಯಸಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಇಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the other thing is staying in peace with people. Really difficult, you know. We don't like the words of people sometimes. We don't like the acts of people sometimes. It's not possible. You know, I'm telling you truth. It's not possible in this world to be in peace with others. Like I can be in peace with my wife, and I can be in peace with my children. Sometimes some of the believers, but not everyone in this world I can be peaceful with. ಆದ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎದೆ ಬೊಗ್ಗಿದವರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. So the holiness is related to God. Like Bible says, we cannot please him in anything. But you know what we have to do? Try to please him. You know, and the second thing is about human beings. We cannot be in peace with everyone in this world. But Bible says, try to maintain peace with people. So the try is the word not mentioned everywhere, anywhere in the Bible, but only once or twice we see the word try. When he said try, it means that it's really difficult, but still we should not leave. Just because it's difficult, we should not leave it. Try and go on. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರದ ಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿರಿ, ಹೋರಾಡಿರಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಎದೆ ಬೊಗ್ಗಿದವರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅದು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷರಹಿತವಾದಂತ ಜೀವಿತ. And so let's try. Okay, let's try. What is difficult? Let's try. Let's try to be holy. ಇದು ಎರಡು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತವಾದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. So when we give some assignments and homeworks to the students, they say, "Look, sir, this is very difficult." So God is giving us a toughest assignment for the entire life. And so let's try. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತವಾದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ. Well, now I have one question from book of Hebrews. What's the number of angels in heaven or on earth, anywhere? Okay, what's the number of angels? How many numbers are there? How many angels are there? Anybody has any idea? What's the number of angels? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂತ ಗಣಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. Wow, somebody's answering. Let's see chapter 12, verse number 22. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. We have the number of angels there. How many angels actually existing? Innumerable company of angels. That's what Bible says. Innumerable company of angels. Innumerable ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ. ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ. But actually the Greek word for that is translated as 10,000. 10,000. 10,000 10,000 ಎಂಬ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Since it's 10,000, God said 12,000 legions. If I call, Lord will send me 12,000 legions of angels to protect me. But I'm not calling. Jesus said somewhere to his disciples. ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಎಂಬ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 10,000 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದೇವದೂತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕರ್ತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ. Some angels for him to serve him, and some angel for us to serve us as created, but the number is actually uncountable, unknown. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇವದೂತರುಗಳು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So even before making man or creating man, God must have created legions of angels. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. Amazing, right? So many angels. We're going to see when we go to heaven. All those angels will be there, and we see with our eyes, and
really amazing thing to see. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ, ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರುಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. One scripture passage and we'll close. Sir, I will be done with book of Hebrews for now. And then I have already completed James, but not verse by verse. And then First Peter 2 in the previous classes from our class notes. So when I give the exam, it will be from our notes itself, not in a deeper study, verse by verse, but I have completed James and First Peter also. Since the subject is divided into 2 semesters, the books are divided. First 3 books, Hebrews, James, and First Peter will be coming for this time. Job sir, Yes, sir. exam you can take from Hebrews and James, sir. From First Peter onwards, maybe we can take Okay. next for the next semester exam. Okay. Yeah. Fine, sir. Fine, no problem. Because Yeah. So James also went a little more actually. Hebrews and James. So that's how it goes. And maybe Peter and John's Fine, sir. epistles and Jude we can teach for the next semester. Yeah. The syllabus may more for them to study for the exam, or is that okay? Sir, you haven't okay, started or First it Peter, will be right? more You for just gave them? only the intro, right? Introduction. Yes, up to the introduction. Yeah. So you can begin from there for next for the next semester. But for the Yes, sir. exam, you can take from Hebrews and James. That would be good. Okay, sir. Done. And we'll have the last passage from book of Hebrews to meditate. That's chapter 13, verse number 4, very familiar for all of us. 13:4. ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. Chapter 13, verse number 4. It's a very familiar passage to all the pastors, especially. It says, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. ಗಮನಿಸಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸಬೇಕು, ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಜಾರರಿಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನೆಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ. It talks about marriage, okay? It talks about marriage. Whenever we have marriage ceremony in our homes, we put this as a quotation, Bible quotation on the top of the wedding card, right? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮದುವೆಯ ಅಥವಾ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? God talks about honor. He talks something about honor. He said marriage is honorable. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So if it is brought or assigned by people, may not be honorable, but since it was instituted by God at creation, this is honorable. Whatever God does is great, and whatever God brought is honorable. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಇದನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಏದೇನ್ ವನದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಹವ್ವಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದು ಮಾನ್ಯವೂ ಗೌರವವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಣಿಸಬೇಕು. God gave Adam a very, very heavenly knowledge in the beginning. Right after God brought Eve in front of him, he just got up from his deep sleep. He saw her and immediately he just imagined, with a confirmation, he said, "You are mine." A woman, man came from man, and you're mine. In our vernacular language, that gives that sense, you're mine. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವುಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತ ಅರ್ಥ, ನೀನು ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಬಂದಂತವಳು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಳು, ನನ್ನವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And so it was instituted by God, and that's why it's honorable. Actually, Bible talks about marriage is honorable, but the early church talks something else is honorable. There's something else. I'll just tell you now. Sir, your voice is breaking. I'm not able to follow. I think you have some net issues. Yes, sir. Maybe at home it was okay, I think. Were you taking so far at home or? Previously I used to sit there for our faculty meeting in our rooms, but it didn't support anyway. It didn't support like, yes, sir. Maybe That's why coming to the net only today or every day, sir? No, today it is giving a lot of trouble. Today is more, okay. Yeah, with this we are going to be done anyway. Please bear with me just for last moment. And so let's close anyway. I'm done. Are you hearing me, sir? Yeah, please go ahead. Okay. Yeah, I see you observing, keen, trying to catch me. Thank you. And so in Hebrews chapter 18, Bible says marriage is honorable and with a highly respect, but in the church people call celibacy is more higher than marriage. Celibacy is living without marriage. Okay, so people call celibacy is more honorable than marriage in the church history. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಂಪತ್ಯವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯವರು ಸೆಲಿಬಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಉಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದುವೆ ಆಗದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ, ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. So they took Paul's words as final and stronger words like that. So he said, if you can stay without marriage, just stay, and better to be married, but if you can stay without marriages, you can stay back. There's nothing wrong in serving the Lord after marriage. There's nothing wrong in serving the Lord staying bachelor. See, he said either one is okay. You can do that because your intention is only to serve God. So, but here God says marriage is honorable. It's better, more helpful. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲಿಬಸಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ
ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ದೇವರು ತಾನೇ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವರನ್ನು ದೇವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೇ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು. So these are the most important things we and then end of the chapter or end of the book, I mean, in the writer was just greeting people, said thank you and hi, sing these things with people at the end with amen. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. So as he concluded the book, as grace be with you, I'm also completing book of Hebrews and saying grace be with you all. So 25ನೇ ವಚನ, ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. So God bless all of you. Just prepare well for your exams, and if there's anything that I want you to know, I will let you know through group or through share. Okay, thank you for your attention. This is too early in the morning but you guys are really interested. Thank you so much, sir. Thank you. This network troubled you, but you still withstood. Thank you so much. Thank you so much. Please check it, maybe probably next time. Oh yes, sir. If the place is not suitable for network, yes, I think I have to change it. I have to change it. Yeah. Thank you, sir, for teaching this whole semester on these two books. I hope our people are benefited through your teaching. So we hope that you would continue in the next semester the remaining books too. Thank you. Thank Thank you, sir. Pastor. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.